So in this lecture I am going to talk about the quantum mechanical tunneling. Quantum mechanical tunneling. Okay, quantum mechanical tunneling. So what is called the quantum mechanical tunneling? That we will understand in a few minutes. We already have some basics of how to treat the particle in a one-dimensional box. We have gone through different cases like there are two infinite potential barrier for a particle in one-dimensional box. Then we considered one finite potential barrier, and then we considered two finite potential barriers. Okay, so we know already how the particle is behaving in different conditions. So we already have some mathematical understanding of treating these type of systems, and based on that understanding, I will qualitatively explain what is quantum mechanical tunneling. Okay, I'm not going I'm not going to jump into a definition at this moment because it will be better to learn what is quantum mechanical tunneling step by step by understanding the system, by seeing how we can get the equations for this system, what we can understand from the equations, etc., etc. Okay, that is the best way to understand the tunneling phenomenon. Okay, and let us consider a particle which has to encounter a potential barrier of definite thickness. For example, I have a particle here. Okay, I have a particle here, and this in this region where this particle is at this moment, in this region the potential energy is equal to 0. It means that the particle is not under the influence of any external force. Let me call this as the region 1. Okay, this is a region 1, region 1, and then the particle is moving in the positive x direction, and when it is moving in the positive x direction, when it reaches this point, at that point it has to encounter a potential barrier. Okay, potential barrier, and this potential barrier is not an infinite potential barrier, but it is a definite potential barrier. Let the potential of this barrier is equal to V. Okay, V is the potential energy of the barrier, and this is the area or region 2. Okay, and this potential barrier is not extending to infinity, but it has a definite thickness also. Means when we are moving in the positive x direction, this potential barrier exists only up to this distance. Okay, after that, if you are considering the region 3, in the region 3 there is no external force, and the potential energy of the system is again 0. Okay, that is the system that we have to consider now. So we have a particle here in the region 1, and the particle is moving to the region 2, moving towards the region 2. Then the particle has to hit a potential barrier, and the potential barrier is a definite potential barrier, and it also has a definite thickness also. So this is a case of a potential barrier of definite thickness. Potential barrier of definite thickness. Okay, and then if the particle crosses this area, we don't know whether the particle will cross or not. We just assume if the particle crosses this area, that is region 2, then it will reach the region 3, where the particle is not under the influence of any external force. Means the particle's potential energy will be again 0. Okay, so this is the system. We have understood the property of the system, and now we have to consider what will happen if this is the situation in classical mechanics. For example, a train is moving from here to here. Okay, the train is moving from here to here. A train is moving from here to here. See, and the train is moving very fast to this area, and then it comes to a mountain. Okay, there is a mountain here, and what will happen if the train is going so fast it doesn't brake, and if it is going like this, what will happen? This train will hit this mountain, right? After hit this mountain, what do we expect?
the train cannot penetrate the mountain, and immediately the train will derail. That is what is going to happen, right? Or in other words, we can say like it will reflect. The compartments of the trains will reflect back by hitting the mountain. Okay, that is what we can expect. Why it is like that? Because train has some kinetic energy, right? Train is already coming with a kinetic energy. That kinetic energy is to not enough to penetrate this mountain, or it is not enough to make a hole in this mountain and go to the other side. Okay, means there is a large potential applied by this mountain, and the kinetic energy is not enough to overcome this potential barrier, right? The mountain actually is a large potential barrier. So since the kinetic energy is not enough to overcome the potential barrier, the train will be derailed. Okay, that is what we can understand from our classical experience. And if you are considering another example like a wall, a thin wall here, for example, the wall is created with some plywood, thick plywood. Okay, so we have a thick plywood wall, and we are firing one bullet, okay, with a toy gun. Okay, we are firing one bullet towards this plywood wall with a toy gun. Okay, it is not a real gun. We are firing a bullet with a toy gun. And what will happen after hitting this plywood wall? The plywood is having some decent thickness. Okay, after hitting this plywood wall, the bullet will reflect, right? Bullet will be reflected in the minus x direction. That is what we are going to expect, because that was not coming with a very large kinetic energy. We used a toy gun, so the bullet is not coming with a very large kinetic energy. അല്ലേ, നമ്മൾ കളിപ്പാട്ടത്തിലൂടെയാണ് അത് അങ്ങോട്ട് തൊടുത്ത് വിട്ടത്. അതുകൊണ്ട് വലിയ kinetic energy ഒന്നും കാണത്തില്ല. അത് ഈ പ്ലൈവുഡ് വാളിനെ തുളച്ച് അപ്പുറത്ത് പോകാനുള്ള kinetic energy അതിനില്ല. That is what we are going to expect. But what will happen if we are doing the same with a machine gun? Okay, we are using a machine gun, and the machine gun will fire the bullet with very large kinetic energy. So this will be coming with a very large kinetic energy, okay, and then it will hit this plywood wall, and eventually it will make a hole in the plywood wall, and the bullet will go to the other side. That is what is going to happen. This is sure shot. Okay, the bullet will go to the other side. So why in one case the bullet is reflecting, and in the other case the bullet is penetrating the wall and going to the other side? We know that the kinetic energy in the second case is very large, so it is able to penetrate the plywood wall. Okay, the plywood wall has some definite thickness. Okay, and through this thickness it is penetrating and going to the other side. Okay, so whether the object has to penetrate the wall, it depends upon the kinetic energy of the wall, the kinetic energy of the object. Okay, and also the thickness of the potential wall, right? And if we are making a tunnel here, in this case, in the case of the train, if we are making a tunnel, okay, tunnel here in the mountain, what will happen? Then the train can go through this tunnel and then it will pass the other side, right? Actually, what we are doing by making the tunnel, we are bypassing the potential barrier, right? So we just make a tunnel so that the train will not encounter the potential barrier here, and then it will go outside. Okay, but that is not the case that we are going to consider here. We are going to make a physical tunnel here in our barrier, because ours is a potential barrier, and the particle has to somehow go through the barrier or not, that we don't know. The particle will decide whether it will go through the barrier and reach the region 3. That we don't know. നമുക്കറിയില്ല ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടിക്കിൾ ഈ ബാരിയറിനെ അതിനകത്തൂടെ ടണൽ ചെയ്ത് പുറത്ത് പോകുമോ പോകില്ലയോ എന്നത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇവിടെ ടണലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. ഇവിടുത്തെ മാതിരി പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിനെ ഇല്ലാതാക്കിയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ട്രെയിനിൻ്റെ ടണലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്? ട്രെയിനിന് ഒരു ടണൽ നമ്മൾ ഈ മൗണ്ടനിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ട്രെയിന് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യേണ്ട പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിനെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലേ? അപ്പം ട്രെയിന് ഇവിടെ നിന്ന് ഏത് കൈനറ്റിക് എനർജിയോട് കൂടിയാണ് പോകുന്നത്, അതേ കൈനറ്റിക് എനർജിയോട് കൂടി തന്നെ ഇത് ടണലിൽ കൂടെ കടന്നാൽ പോകും. പക്ഷേ ഇവിടെ അതല്ല ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ പാർട്ടിക്കിളിനെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിലേക്കാണ് ഫയർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ?
എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിനെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല. പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ അവിടെ തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പാർട്ടിക്കിളിന് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിനകത്തൂടെ കടന്നു പോകാൻ ഒക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ബി ഏബിൾ ടു പെനിട്രേറ്റ് ദിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ആൻഡ് go to the region 3 because it is a quantum mechanical particle that we will see whether it will happen or not. Okay, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ടണലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ടണലിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ടണലിംഗിൽ നമ്മൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ ടണൽ നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നില്ല. ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ഈസ് സ്റ്റിൽ ദെയർ. And even if the potential barrier is there, the particle, if it is managing to go through the potential barrier and reach the region 3, then we can say that is called the quantum mechanical tunneling. Okay, അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഹൈ എൻഡ് ഡെറിവേഷൻസിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. കാരണം നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രം മതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, so let us consider what will happen to our system. Our system is already here with the region 1, region 2 and region 3. Okay, so let us make the Schrodinger wave equation for the three regions. You know that in the region 1 potential energy is 0, in region 2 it is V, and in region 3 it is 0. Okay, so we can make the Schrodinger wave equations for different regions. Schrodinger wave equation for region 1. Okay, so for region 1 the Schrodinger wave equation is d square psi 1 divided by dx square plus 8 pi square me divided by h square into psi 1 is equal to 0. That is the Schrodinger wave equation for region 1. And for region 2, the Schrodinger wave equation is d square psi 2 divided by dx square plus 8 pi square m divided by h square into e minus v, because v is a definite, v is having some definite value here, so we have to include v also here, right? E minus v into psi 2 is equal to 0. And in region 3 d square psi 3 divided by dx square plus 8 pi square m divided by h square, and what is the energy term here? E only, because v is again 0 in this case. So 8 pi square m by h square into psi 3 is equal to 0. So we have three Schrodinger wave equations here for different regions. Okay, and actually we can write this Schrodinger wave equation in such a way that we can take 8 pi square me by h square, 8 pi square me by h square as k1, and 8, see k1, we can take k1 as 8 pi square me divided by h square. Okay, and k2 as 8 pi square m by h square into v minus e, because we are considering that our particle has some energy. Particle's energy E is less than this potential barrier. Okay, less than the potential barrier, as in the case of the train. Okay, train energy in potential potential barrier നേക്കാളും the mountain apply the potential barrier നേക്കാൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ എനർജിയും ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിനേക്കാൾ കുറവാണെന്നാണ് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇ മൈനസ് വി എന്ന് പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു k1 അല്ല, ഇത് k1 സ്ക്വയർ ആണേ, സോറി, k1 സ്ക്വയർ. അതുപോലെ k2 എന്ന് പറയുന്നത്, k2 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയി പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ k2 സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് 8 pi സ്ക്വയർ m by h സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി മൈനസ് ഇ എ ആണ് നമ്മൾ k2 സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇത് കഴിഞ്ഞ കേസുകളെല്ലാം പഠിച്ചതാണ്. നമ്മൾ ഇതേ സംഭവങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഈ എൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ലെക്ചേഴ്സ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഇതരത്തും പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നും. Therefore, I recommend you to go to my previous lectures and come back to this lecture. Okay, so we have defined k1 square and k2 square here. Here again we have, in this equation we again have k1 square because it is 8 pi square me by h square.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് k1 സ്ക്വയർ എന്നും k2 സ്ക്വയർ എന്നും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആവും. ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, കാരണം കഴിഞ്ഞ കേസുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ ഇതേ തരത്തിലുള്ള ഷ്രോഡിംഗർ വേവ് ഇക്വേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ എഴുതുകയും ചെയ്തതാണ്. Therefore, the solution for the region 1, that is psi 1, is equal to a exponential ik1x plus b exponential minus ik1x, where k1 square is equal to 8 pi square me by h square. Okay, and in this case x is less than 0 because I am going to put this as 0. Okay, this is x is equal to 0 and this is x is equal to L. Okay, so this is x is equal to 0 and this is x is equal to L. So I put the origin of the coordinate system here. Okay, so let me say that, and this region x is less than 0. X is less than 0. And psi 2, okay, psi 2 is equal to, what is the solution for psi 2? Solution for psi 2 is c exponential, okay, c exponential k2x plus d exponential minus k2x. We have already seen this type of solution in previous lectures. Please go back to that those lectures if you have missed those things. Okay, so here in this region k2 square is equal to 8 pi square m by h square into v minus e, and in this case x, this is for region 2, so x is greater than 0 and at the same time x is less than L also, right? That is the condition here. And psi 3 is equal to a dash exponential I k1x, because in the case of the third Schrodinger wave equation we had k1 again there as a constant, right? So this is a dash exponential I k1x plus b dash exponential minus I k1x. Okay, and this is for the region x which is greater than L. Okay, so we have the solution psi 1, psi 2 and psi 3, right? Psi 1, psi 2 and psi 3. And now if we are considering the psi 3, okay, psi 3. In the case of psi 3 we have two components. In the case of psi 1 also we have same components. We already know the property of these components. The first part or the first term, that is in this case a dash exponential minus a dash exponential I k1x, that represents a wave in the positive x direction. And the second one, b dash exponential minus I k1x, that represents the wave in the minus x direction. So this wave represented by the second term is existing only if the particle has some return, right? If the particle is moving in the minus x direction. But if you are looking in the region 3, okay, then if the particle is moving from here to here and you suppose that it crosses this area and comes region 3, okay, we just suppose, we don't know whether it will come or not, we just suppose that it will come, and even if it is coming to the region 3, then it will go to the pluses direction. Okay, and once it is coming to the region 3, there is no force to make the particle to be reflected. അല്ലേ, ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ പാർട്ടിക്കിളിനെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി. അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള വേവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. ഏതിനു വേണ്ടി? റീജിയൻ 3യിൽ. എന്നാൽ റീജിയൻ 1ൻ്റെയും റീജിയൻ 2ൻ്റെയും കേസിൽ അതല്ല കേസ്, അല്ലേ? റീജിയൻ 1ൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം, റീജിയൻ 2വിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലേ? കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ അതിന് ബാരിയറിനെ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ റീജിയൻ 3യിൽ അത് എത്തിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിനൊരു മറ്റൊരു ബാരിയറിനെ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. Therefore, there is no scope that it will be reflected, and therefore in the case of psi 3യുടെ എക്സ്പ്രഷനിലെ രണ്ടാമത്തെ ടേം നമുക്ക് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം. Therefore, we can write a refined psi 3, that is psi 3 is equal to a dash exponential I k1x, a dash exponential I k1x.
let me call this as equation number 1 and this one as equation number 2, this as equation number 3 and this one as equation number 4. Okay. So from 1, 2 and 4, 1, 2 and 4, from 1, 2 and 4 ഈ 3 ഇക്വേഷൻസിൽ നിന്നും നമുക്ക് a dash square by a square കണ്ടുപിടിക്കാം. ഞാൻ അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്പറേഷൻ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ, ഈ കേസിൽ ഞാൻ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. കാരണം നമ്മുടെ സിലബസിൽ അത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാനത് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. Therefore, I am jumping into the equation, that is a dash square divided by a square. Okay, actually it is a dash modulus of a dash square divided by modulus of a square. Okay, and that will actually give the transmission coefficient. നമ്മൾ ഇതുപോലെ മറ്റൊന്ന് കണ്ടിരുന്നു, റിഫ്ലക്ഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ കേസിൽ. ഇവിടെ ഇതിനെ ട്രാൻസ്മിഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഇവിടുത്തെ എ ഡാഷ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ റീജിയൻ 3യിലെ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അല്ലേ. റീജിയൻ 3യിലെ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എ ഡാഷ് ആണ്. എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ റീജിയൻ 1ലെ വേവിൻ്റെ, അതായത് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്ന വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്താണ്? എ ആണ്. സോ എ ഈസ് ദ ഡിസൈഡിങ് ഫാക്ടർ, ഹിയർ എ ഡാഷ് ഈസ് ദ ഡിസൈഡിങ് ഫാക്ടർ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എ ഡാഷിൻ്റെ എമൗണ്ടിന് അനുസരിച്ചിരിക്കും എന്തുമാത്രം ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ പാർട്ടിക്കിളിന് റീജിയൻ 3യിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിന് എ ഡാഷിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ എയ്ക്കും എ ഡാഷിനും ഒരേ ചാൻസ് ആണ്, ഒരേ വാല്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആ പാർട്ടിക്കിൾ 100% എന്ത് ചെയ്യും? അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരും. പക്ഷേ എ ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ എയേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം റീജിയൻ 3യിലേക്ക് അതിന് എത്തിച്ചേരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കുറവാണെന്നർത്ഥം അല്ലേ. അപ്പോൾ എ ഡാഷ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ നമ്മുടെ പോസിബിലിറ്റി, എ ഡാഷ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഇവിടെ എടുക്കുക. എ ഡാഷ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത്, നമ്മൾ ഈ സൈ 3 സ്ക്വയറാണ് സത്യത്തിൽ എ ഡാഷ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം സൈ 3 സ്റ്റാർ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ടേം അങ്ങ് ഇല്ലാതാവും. ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് ഫോം ആണ് അല്ലേ. പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന എന്താണ്? എ ഡാഷ് ഇൻറ്റു എ ഡാഷ് സ്റ്റാർ ആയിരിക്കും അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡുലസ് ഓഫ് എ ഡാഷ് സ്ക്വയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡാഷ് ഐ k1 എക്സും അതുപോലെ റീജിയൻ 1ൽ എ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ എ ഡാഷ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഐ k1 എക്സും റീജിയൻ 1ൽ എ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഐ k1 എക്സുമായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ സൈ 1 സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്റ്റാർ ആയിരിക്കും. ഇവിടുത്തെ സൈ 3 സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡാഷ് സ്റ്റാർ ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ എ ഡാഷ് സ്റ്റാറിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡുലസ് ഓഫ് എ ഡാഷ് സ്ക്വയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാനിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് മോഡുലസ് ഓഫ് എ ഡാഷ് സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ. അതുപോലെ എ സ്റ്റാർ ആണ് മോഡുലസ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ട്രാൻസ്മിഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റിനെ അതിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും എന്തുമാത്രം ആണ് ഈ പാർട്ടിക്കിളിന് റീജിയൻ 3യിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് actually it represents the possibility of the particle to reach the region 3. റീജിയൻ 3യിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? അത് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിനെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. അതായത് ടണലിംഗ് സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടണലിങ്ങിൻ്റെ മെഷറാണ് എന്ത്? ഇവിടുത്തെ ട്രാൻസ്മിഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രാൻസ്മിഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ്. സോ ട്രാൻസ്മിഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ദ ടണലിംഗ്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ എഴുതി തരാം. ഇവിടുത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I am not going to the derivation of this one. If you are interested, you can do this yourself. That is easy. Okay, the expression for the transmission coefficient is 16 k1 square k2 square exponential minus 2 k2l divided by k1 square plus k2 square the whole square ആണ്. Okay, 16 k1 square k2 square
exponential minus 2 k2L divided by k1 square plus k2 square the whole square. That is the expression for the transmission coefficient. So, if we are substituting for k1 square and k2 square here, we already have k1 square and k2 square here, right? K1 square and k2 square. Where are those? K1 square and k2 square. So, k1 square is here and k2 square is here. So, if we are substituting for the values of k1 square and k2 square in this equation, what we will get? That is 16 into k1 square into k2 square. This k1 square എന്ന് പറയുന്ന സത്യത്തിൽ എന്താണ്? 8 k1 square is equal to 8 pi square me divided by h square ആണ് അല്ലേ? k2 square എന്ന് പറയുന്നത് 8 pi square m by h square into e v minus e ആണ്. ഇതാണ് k2 square. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കേസിൽ ഈ 8 pi square m by h square എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിന്റെ കേസിലും ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് മാസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ്, എച്ച് ഈസ് ആൾസോ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ്. സോ 8 pi square m by h square actually is a constant. Let me call this constant as c. Okay. അപ്പോൾ k1 square എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? k1 square is equal to c into e and k2 square is equal to c into v minus e എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ? c into v minus e എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ c into e എന്നും c into v minus e എന്നും ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 8 pi square m by h square എല്ലാവരും എഴുതണം. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് c മാത്രം വെച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. കാരണം നമുക്ക് c ഒക്കെ അവസാനം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാൻ നോക്കും. ഓക്കെ, സോ we can write it like 16 into c square because k1 square k2 square is equal to c into c square into e into v minus e, right? C square e into v minus e into exponential minus 2 k2L minus 2 k2L. That k2 I remain it as k2 itself. Okay, I retain it as k2 itself because there is no benefit of putting c into v minus e here. Okay, so I just retain it as k2L here. So exponential minus 2 k2L divided by k1 square plus k2 square, that is ce plus c into v minus e, that is k1 square plus k2 square, the whole square, right? But ce plus c into v minus e is equal to ce plus cv minus ce, right? So that is actually equal to ce and ce will be cancelled. That is actually equal to cv. Okay, so this one will be cv the whole square or c square v square. So we can write it like 16 c square e into v minus e into exponential minus 2 k2L divided by c square v square. Okay, so we can cancel c square and c square from numerator and denominator, c square and c square. So what is remaining now is 16 into e into v minus e divided by v square, okay, into exponential minus 2 k2L. So exponential minus 2 into, I am going to substitute for k2 its original value, and k2 is 8 pi square m into pi square m into v minus e divided by h square. Okay, the all raised to half into, that is root of this quantity. Okay, k2 square is this one, so we took the root of this quantity, all raised to half into L. Okay, into L. So this is the expression for transmission coefficient T. So transmission coefficient T is equal to 16e into v minus e divided by v square exponential minus 2 into 8 pi square m by h square into v minus v the whole raised to half into L. Okay, that is the transmission coefficient. Now we can look into this expression, that is the RHS of this equation. This is a definite value, right? Because we have e here, v is having some
definite value, because that is a definite potential barrier, and all the terms here are having some definite value. So this will be a definite real quantity. Definite real quantity. This is a definite real quantity. Definite real quantity. Okay. So what does it mean? The transmission coefficient is a definite real quantity, means that there is a definite probability for finding the particle in region 3. Definite probability for finding the particle in region 3. That is a very important quantum mechanical result, right? There is a definite probability for finding the particle in the region 3. Okay, and this definite probability of finding the particle in region 3 depends on many parameters. One parameter is L. This is one parameter, L. L actually is the, what is the L? Length of the potential barrier, or thickness of the potential barrier. L is the thickness of the potential barrier, because the potential barrier is from x is equal to 0 to x is equal to L. So the probability for the particle to come to region 3 depends upon L, that is the thickness of the potential barrier. And from this equation we can understand that, what we can understand from here, actually this is exponential minus 2 into some quantity into L. So what we can understand from here, if L is increased, if the thickness of the potential barrier is increased, actually then the transmission coefficient will decrease, right? Transmission coefficient, because we have exponential of minus this quantity. Actually, if we are removing this minus, this this exponential term will come to the denominator of this quantity, denominator of this 16e v minus e by v square. Okay, if that is considered as a numerator, then the exponential term will come to the denominator. Okay, so the L, if L is increasing, then the T will decrease. So if L is increasing, then the T value will decrease. Means for a large thickness, okay, then the transmission coefficient will decrease, and the probability for the tunneling will decrease. Okay. And the next parameter here is V, that is the potential barrier, the height of the potential barrier. Okay, height of the potential barrier. If you are increasing the height of the potential barrier, then what will happen if the height of the potential barrier is increased? The height of the potential barrier is increased, then you can see that here we have the potential barrier is here, that is an exponential term, right? This is an exponential term. And if the height of the potential barrier is increased, then the transmission coefficient will decrease, right? Transmission coefficient will decrease. And then if the energy of the particle, okay, energy of the particle will also decide the transmission coefficient. If the energy of the particle is increased, then what will happen if the energy of the particle is increased? The energy of the particle here, actually it is, in this term it is minus E, and here it is actually EV minus E square. Okay, so there is some we can see that if E is increased, this quantity will definitely increase, and this quantity will also definitely increase. And therefore, if the energy of the particle is increased, then there is definitely there will be an increase in the transmission coefficient. And what will happen if m is increased? M is increased, mass of the particle is increased. Mass of the particle is here. Okay, if mass is increased, then this exponential term will decrease. Okay, then we can see that the transmission coefficient will also decrease. So if m is increased, the transmission coefficient will decrease. So it is very obvious result. If the length of the potential barrier is too high, then the transmission coefficient will decrease. Then there will be less chance for the tunneling. And if the potential energy is increased,
potential energy of the barrier is increased, then it will be more difficult for the particle to cross that potential barrier, then transmission coefficient will decrease, means tunneling will decrease. And if the particle is actually coming with a large energy, then it will be easier for the particle to penetrate the potential barrier, then obviously the tunneling will increase. And if the mass of the particle is very large, then we can see that the tunneling is decreased. This is very important. Okay, this implicates that in the macroscopic world, okay, the train's mass is very large, right? Then train's mass is very large. So we are considering a macroscopic object or a cricket ball. All these are the very large objects. And in the case of the large objects, if the potential barrier is much higher than the mass of the object, then the tunneling will not happen. That is a classical mechanical picture. Okay, potential barrier എന്ന് പറയുന്നത് already നമ്മുടെ വളരെ കൂടുതലാണ്, ഇതിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതേസമയം ഇതിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി, ഇതിന്റെ മാസ് വളരെ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാസ് കൂടുതലാണെന്ന് അതിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും കൂടും അല്ലേ? പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് മാക്രോസ്കോപ്പിക് വേൾഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസ്, ഒരു ട്രെയിൻ വന്ന് മൗണ്ടനിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കേസുകൾ അല്ലേ? അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളിത്തൂക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ബുള്ളറ്റ് വന്ന് ഒരു പ്ലൈവുഡ് വോളിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുക, ആ കേസുകളിലൊക്കെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ കേസാണ്. ആ കേസുകളിലെല്ലാം എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടുത്തെ ട്രാൻസ്മിഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആയിരിക്കും. അതായത് ടണലിംഗ് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് മാക്രോസ്കോപ്പിക് വേൾഡിൽ. അപ്പം മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വേൾഡിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ വേൾഡിലാണ് ഈ ടണലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം സംഭവിക്കുന്നത്. So if we are considering the microscopic particle, we can always see that there is some possibility for the particle to see in the region 3, and the particle reaches the region 3 by tunneling the potential barrier. Even if the potential barrier is existing there, and even if the energy of the particle is less than the potential barrier, less than the potential of the barrier, then also the particle is able to transit through this potential barrier and able to reach the region 3. And this phenomenon is called quantum mechanical tunneling. Okay, so in quantum mechanical tunneling, a microscopic particle or quantum mechanical particle can penetrate a potential barrier which is greater than the energy of the particle, and then it can go to another region. So that is called a tunneling phenomenon. Tunneling, okay, tunneling. So now we understood qualitatively what is tunneling. We did not do all the derivations here. We jumped into the final equations and made the conclusions. That's all. Okay, and this phenomenon of tunneling we can see in the quantum mechanical world. For example, if we are considering the ejection of an alpha particle from a radioactive nucleus, okay, a nucleus is here and alpha particle is ejected from here, and this ejection of the alpha particle actually is an example for the quantum mechanical tunneling. Alpha particle actually is equivalent to the helium nucleus, right? Then actually this alpha particle is being originated from the nucleus itself. Then we know that there will be some short range nuclear forces, right? Attractive nuclear forces. So it is not easier for the nuclear particles to come out. നമ്മൾ ഒരുപാട് ന്യൂക്ലിയസുകളെ നമുക്കറിയാം. ഈ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ കേസുകളിലെല്ലാം ന്യൂക്ലിയർ പാർട്ടിക്കിൾസിന് അതിനകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ സാധ്യമല്ല. Because there are a number of nuclear forces, short range forces. These short range forces are attractive in nature, and therefore it is not possible for the particle to come out of the surface of the nucleus. Okay, so it is not actually easy for the alpha particle to come out of the periphery of the nucleus. Still it is happening. It is happening because of the quantum mechanical tunneling. It has to cross a potential barrier and then only it can come out. So this is an example for the quantum mechanical tunneling. Okay, the ejection of alpha particle from the nucleus. And another example is the inversion of ammonia. Okay, inversion of ammonia. We know that ammonia has a pyramidal structure, right? Like this one, a pyramidal structure. And this is the most stable structure of ammonia. And this can be inverted. It is possible that this structure can be inverted, okay, in some chemical reactions. Okay, so this structure can go like this. It can go like this. It can go like this. Okay, and this is happening. And if this has to happen, then somewhere in between,
then this has to attain some planar configuration, right? Because this is already all the hydrogens are pointing down. Now, after some time, the hydrogen has to point up. Then it means that then the hydrogen has to come to all the hydrogens, and the nitrogen has to come to the same plane. All have to come to the same plane. Okay, so it has to go through this planar configuration. Then only it will be inverted. But this planar configuration is having a high potential energy. Okay, so it is not easy for the hydrogen atom to go to this planar configuration. Actually, the vibrational energy of this hydrogen is not enough to cross this potential barrier. Actually, the planar configuration itself is a potential barrier, and it has to cross that potential barrier in order to be inverted. But the vibrational energy of the hydrogen atoms here in this ammonia molecule is not enough. The vibrational energy is not enough to cross this the potential barrier. Still, it is happening. It means that it can cross over this potential barrier and can be inverted. So this is also an example of the quantum mechanical tunneling. Okay, and the transfer of electron from one molecule to another, that can be considered as an example of the quantum mechanical tunneling. Even the transfer of hydrogens during the reaction can be considered as an example of the quantum mechanical tunneling. And one of the best examples for the quantum mechanical tunneling, and one of its application is in the transmission electron microscope. Okay, tunneling electron microscope. Tunneling electron microscope. In tunneling electron microscope, we have a wire with a sharp tip, and this wire is actually scanning over a surface. Okay, so in this surface and this wire, they are in a short distance, and a potential difference is applied across this wire and the surface. Okay, a potential difference is applied across this wire and the surface, and this potential difference actually is applied in order to reduce the potential barrier between the tip and the surface. Okay, ഈ ടിപ്പിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഈ സർഫസിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി ഫോർ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ടു എസ്കേപ്പ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദിസ് മെറ്റൽ. ഓക്കെ, ഒരു മെറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ആ മെറ്റലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെറ്റലിൽ ബൗണ്ട് ആണ്, അല്ലേ? നോർമലി എല്ലാ മെറ്റൽസും അതുപോലെയാണ്. മെറ്റലിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫ്രീ ആണ്, മൂവ് ചെയ്യാൻ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും ഇലക്ട്രോണുകൾ മെറ്റൽ സർഫസിൽ ബൗണ്ട് ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു മെറ്റൽ വെറുതെ ഒരു മെറ്റൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റലിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫ്രീലി മൂവബിൾ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും അത് ആ മെറ്റലിലേക്ക് ബൗണ്ട് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മെറ്റൽ ന്യൂട്രലായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ then it has to cross some potential barrier because the electron is already held together within the wire itself. Okay, and if it has to cross to this plate, okay, without the touching the plate, ഈ പ്ലേറ്റും ഇതും തമ്മിൽ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്, ഒരു വാക്യൂം ഉണ്ട്. ഈ പ്ലേറ്റിന് ഇത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷേ ആ പ്ലേറ്റിനകത്തേക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then it has to escape a potential barrier from the tip itself. ഓക്കെ, ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിനെ ഒന്ന് കുറച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്തൊട്ടൊരു നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഇതിലേക്കൂടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കിട്ടും. ഓക്കെ, പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇനഫ് ഫോർ ദ ഇലക്ട്രോൺ ടു escape the tip of the wire. ഓക്കെ, ഈ വയറിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് അത് ഇനഫ് അല്ല. എങ്കിൽ കൂടിയും എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടുത്തെ ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഈ വയറിൻ്റെ ടിപ്പിൽ നിന്നും ഇവിടുത്തെ മെറ്റലിലേക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഇലക്ട്രോണുകളെ ആണ് ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ട്, ഒരു ടണലിംഗ് കറണ്ട് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് കാണാം. Okay, so in this case, actually what I wanted to say that from the tip of the wire, the electrons are flowing through vacuum to the metal surface, overcoming the potential barrier applied by the tip itself. And this can also be considered as a best example of the quantum mechanical tunneling. Okay, so quantum mechanical tunneling is made use in this surface characterization technique in the tunneling electron microscopy. Okay, so there are many examples for the quantum mechanical tunneling, and I hope that you understood some qualitative concept of the quantum mechanical tunneling.
Okay, and if you have any doubt, please don't hesitate to ask me. You can ask me in any medium. You can comment in the YouTube itself, or you can call me, or you can message me in the WhatsApp itself. So okay, I welcome all the questions. Okay, and I hope you understood this quantum mechanical tunneling, and thank you for watching, and stay tuned.